forward rate of a reaction and backward rate of the reactions are equal. So this means reactants producing product and products are breaking down to give the reactants back at the same rate. So there another thing happened there, that amount of reactants and products do not change. This amount we say in terms of concentration. Concentration of the products and concentration of the reactants remain unchanged. Okay, we don't say they are same, unchanged. So this is there. এখন আমরা যদি একটা certain condition এটা রেখে দেই, you leave the reaction at certain condition, you don't change condition, রেখে দেই, তাহলে আজীবন এরকমই থাকবে। Reaction will never stop. Reaction will never stop. This will go on. Product তৈরি হবে, product ভাঙবে, product তৈরি করবে, product ভাঙবে, হবে at the same rate, and concentration will never change. Reactants, products, reactant বাড়বে না, product কমবে না, কখনোই চেঞ্জ হবে না, একই জিনিস রয়ে যাবে, হাজার হাজার বছর ধরে রয়ে যাবে। কি বুঝে গিয়েছে? Things will not change. Okay? স্যার তাহলে রিঅ্যাকশন স্টপ কিভাবে করে? হ্যাঁ, কি করে? স্যার রিঅ্যাকশন স্টপ কিভাবে করে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়ামে? বুঝলাম না কি বলছেন। Stop করে, okay, stop. Okay, stop for stopping a reaction. Okay, to stop the reaction, and you need to know the conditions on which this depends on. This মানে কি? Is a dynamic equilibrium depends on three conditions. তিনটা condition change হলে dynamic equilibrium নষ্ট হয়ে যায়। Understand? Three conditions. If three conditions নষ্ট হয়ে যায় মানে কি? Forward rate and backward rate are equal থাকবে না। এই যে কোন একটা রেট বেড়ে যাবে। Suppose forward rate বেড়ে গেল। Okay? Or concentration একটা বাড়তেছে, একটা কমতেছে। Okay, these two things were there in dynamic equilibrium. The concentration বাড়বে না, কমবে না, forward rate, backward rate equal. But both of them will change. নষ্ট হয়ে যাবে। If you change three conditions, so three conditions may affect them. আমি বলেছি যে হাজার বছর ধরে চেঞ্জ হবে না, but conditional. Conditional কি? যদি কোনো কন্ডিশন চেঞ্জ করে দেওয়া না হয়, বুঝে গিয়েছে? কন্ডিশন চেঞ্জ করে দিলে কি হবে? ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে না। So how many factors we get there to change the dynamic equilibrium? What are? Three factors. You already know 5 factors on the rate of reaction. Do you remember the 5 factors on the rate of reaction? Temperature, Yes, sir. concentration, particle size or lump size, and catalyst. Those are the things. Pressure. The 5 factors which could affect the rate of the reaction. And out of the 5, 3 of them, remember, 3 of them, this will maybe confusing a little bit, not clear. 3 of them can also affect the equilibrium. These 3 are temperature, concentration, and pressure. Concentration. Temperature, concentration, and pressure. These 3 can affect the rate of reaction, right? Right? These 3, along with 2 others, particle size and catalyst, all 5 can affect the rate of reaction, speed up or slow down the rate of reaction if you change these conditions, right? And out of these 5, 3 of them can affect the position of equilibrium, change the position of equilibrium. You're clear? Everybody clear? 3টা equilibrium টাকে নষ্ট করে দিতে পারে. These 3 are temperature, again is a temperature, concentration, and pressure. And how do they do that? এটা আমরা আজকে পড়ব। So you need to be very careful. ক্লাসে পড়া ক্লাসে শেষ, আর কোনো পড়া নাই। After you learn this, if you understand this, things will be clear. Okay, things will be clear. So I show you here a reaction. Suppose this is R. R means reactant. Okay, R means reactant in any reversible reaction that reaches dynamic equilibrium. Okay, here is the product. Okay, is the product, and we use the reversible sign, right? Reversible sign. And when you just start the reaction, you just have 100%
reactants, right? When just reaction started, you just have the reactants. And what is about the products? 0%. 0. Okay, 0% product. And when reaction proceeds, this percentage will decrease. Okay, after 1 minute, maybe this is 99%, and this is some percent. Suppose here this is also 1%. Okay, gradually this changes. It about to come to thakbe. Okay, come to 90, and here is maybe 10, right? Maybe 10. Here is maybe 80, and here is maybe 20. This is how they are changing. Product বাড়ছে কেন? Because forward reaction producing product. Backward rate is also there. Backward reaction কিন্তু হচ্ছে। Backward rate কিন্তু আমরা এগুলো ভেঙে প্রোডাক্ট তৈরি করছি। বুঝে গিয়েছে? But until the reaction reaches dynamic equilibrium, forward rate is greater. যতক্ষণ পর্যন্ত forward rate greater হবে, মানে ইকুয়াল হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রোডাক্ট বাড়তে থাকবে। আর ক্লিয়ার? প্রোডাক্ট বাড়তে থাকবে, বিকজ ফরওয়ার্ড রেট মিন্স ফরওয়ার্ড রেট গ্রেটার মানে কি? প্রডিউসিং প্রোডাক্টস মোর দেন producing reactants back, right? Producing reactant back. Okay, forward rate মানে হচ্ছে বেশি প্রোডাক্ট তৈরি করছে। So this is how product increasing. So gradually product increasing and reactants decreasing. Okay, clear? And suppose at this point, they fix up. Or change হয় না। At this time, they fix up. Dynamic equilibrium. There's no more falls, there's no more rises. So then we say, yes, this is a dynamic equilibrium. Everybody understand? This we now say dynamic equilibrium. এটা আর কমবে না, এটা আর বাড়বে না। কেন করে না? At this time, forward rate that produces product, backward rate that produces the reactant back rate are equal. So in the next minute, maybe this is supposed to be 1 more person. Okay, next minute. At the same time, in the next minute, at the same time, 1 person breaks down to give the reactants back. So 1 person থাকছে না। Understand? ওই amount থাকছে না, but চলছে, যাওয়া আসা চলছে। So this is now here, what is that? Dynamic equilibrium. Okay, if you leave this at that conditions, the condition reaction টা হলো, condition মানে temperature, এটা certain temperature reaction হয়েছে, maybe this was having certain temperature, এটা temperature আছে, suppose this reaction was carried out at 200 degrees centigrade, হতে পারে অন্য কিছু, আমি ধরলাম 200 centigrade temperature, and this was having a concentration, 80% ধরে নাও concentration আছে, pressure may be applicable if these are gaseous ছাড়া তো pressure বিষয়টা আসে না। Okay, we consider the factor pressure on rate or on equilibrium only when this is gaseous ছাড়া গ্যাসের প্রেসারের কোনো ইফেক্ট নেই। বুঝে গিয়েছে? So maybe at certain temperature and pressure and concentration, this is the set dynamic equilibrium. এটা কিয়ামত পর্যন্ত চেঞ্জ হবে না, এরকমই থাকবে, রিঅ্যাকশনও বন্ধ হবে না, এরকমই থাকবে। বুঝে গিয়েছে? এরকমই থাকবে। This is called dynamic equilibrium. Okay, come on. So here is 80%, here is 20%. এখন এই 80-20 উল্টা হতে পারে, this may be 20, this may be 80. Okay, or this may be in some reaction, this may be only 95%, here is only 5%, or could be this is only 2%, it's a 98%. তোমরা কি বুঝতে পারছো? Reaction, there are many reversible reactions set dynamic equilibrium. Okay, এক reaction এক product এক অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট তৈরি করে তারপরে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করে। Understand? This quantity progress of the reaction depends on the type of reaction. কি বুঝে গেছে? Suppose if this is a weak acid, an example দেই, weak acid না ঠিক আছে না, weak acid দিয়ে পানিতে দেই তাহলে ডিসোসিয়েশন হয়, আয়োনাইজড হয়। বুঝে গেছে? আয়োনাইজড হয়। In that case, you may get here less than 1%.
1% এরও কম, এটা 99% এর বেশি, and we'll set dynamic equilibrium. বুঝে গেছে? This is how they do. এরকমই হবে। If this is little stronger acid, পানিতে দাও, তাহলে এটা হবে হয়তো 10%, এটা 90%. If this is strong acid, এটা হতে পারে close to 100%. উল্টে গেল, বুঝেছো? Close to 100%. So this is how reaction to reaction is very good. Don't worry much about this. Okay? So মনে করলাম আমরা একটা রিঅ্যাকশন ধরে নিলাম the 80 and 20. Don't expect these two are equal. এটা এক্সপেক্ট করব না। যে কোনো একটা পার্সেন্টেজে চলে আসবে বা যে কোনো একটা ভ্যালুতে চলে আসবে। So when the reaction reaches dynamic equilibrium, for certain reaction this is fixed, but different reaction I say different value. Clear হয়েছে? And this is dynamic equilibrium. What I say, if you change three conditions or one of the three conditions, এই তিনটে কন্ডিশনের যে কোনো একটা চেঞ্জ করতে পারো, যে কোনো একটা অথবা সব, থ্রি কন্ডিশন চেঞ্জ করলে এই পার্সেন্টেজ গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। This will affect the equilibrium. Equilibrium নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে। কি বোঝা গেছে? Understand? Three factors. আমরা ফ্যাক্টরস পড়েছি। We have explained the factors on the rate of reaction. টেম্পারেচার বাড়ালে রেট কি হয়? What happens to rate? রেট বাড়ে because particles gain more kinetic energy, move faster, more frequency collision, more kinetic, like this we explain. So temperature may affect the rate of reaction, and temperature may also affect the equilibrium position. বুঝেছে কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন চেঞ্জ করতে পারে? টেম্পারেচার ইকুইলিব্রিয়াম রেট কিভাবে বাড়ায় আমরা তো জানি, ফাস্ট অর স্লো, দ্যাটস ডিফারেন্ট কেস। ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড রেট এন্ড ইকুইলিব্রিয়াম আলাদা জিনিস। আমরা আরো কথা বলছি, দিস ওয়েট রেট এন্ড ইকুইলিব্রিয়াম আলাদা। ইউ নিড টু ভেরি অ্যাটেন্টিভ। আজকে সবাই ফুললি অ্যাটেন্টিভ থাকবে, 100% অ্যাটেন্টিভ। কেউ কিন্তু অন্য কিছু ভাববে না। রেট মিন্স কত তাড়াতাড়ি রিঅ্যাকশনটা হয়, আর দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম, ইটস 20%। 20% হবার পর কিন্তু বন্ধ হয়েছে, রাইট? বন্ধ হয়েছে মানে স্টপ ইনক্রিজিং দ্য ভ্যালু। 20% আগে up to 20% this was increasing, this was gradually increasing. When this is 20%, there's no more change. বুঝে গেছে? এই যে 20% হলো বা 80% হলো বা আরো বাড়লো, এটাকে বলে ইকুইলিব্রিয়াম বা ইকুইলিব্রিয়াম yield. Yield মানে তো প্রোডাক্ট, রাইট? Equilibrium means both of them together we say equilibrium. When you say equilibrium, you say state of the reaction. Reactant product মিলে ইকুইলিব্রিয়াম বলে। আবার ইকুইলিব্রিয়াম yield বলা একটা ওয়ার্ড ইউজ করে, ইকুইলিব্রিয়াম yield। yield মানে তো বোঝো, yield means product, যেটা তৈরি হয় তাকে বলে yield, রাইট? that produces is called yield. ইকুইলিব্রিয়াম yield কত এখানে? 20%। 20%। and temperature may increase the rate. What does it mean? মানে হচ্ছে, এক্সকিউজ মি, মনে করো এইটা 20% রিচ করতে টাইম লেগেছিল আমার 15 minutes. When we just have started the reaction was going on, the amount was increasing, and after 15 minutes, suppose after 15 minutes we got this 20% চলে আসছে, আর চেঞ্জ হচ্ছিল না। বুঝে গেছে? আন্ডারস্ট্যান্ড? এই 15 minutes কি মিন করে? রেট মিন করে। Understand? Rate, how fast is the reaction or how slow is the reaction? This is by the time. বুঝে গেছে? Now, how to increase the rate? How to estimate that? ধরো আমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলাম। If I increase temperature, there may be taking 10 minutes instead of 15 minutes. This time taking 10 minutes to reach this goal, to get 20%. If the yield is same, 20%. এই 20% কত সময় পেয়েছি? 15 minutes এ। আমি যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দেই, if I change the temperature, I may get this 20% in 10 minutes. তাহলে রেট কি বাড়লো না কমলো? রেট বাড়া মানে বুঝলে তাহলে কি, what does it mean? রেট বাড়া মানে কি? How does temperature affect the rate? This takes less time to get this. This is rate. Clear? Now say, এখন বলো আরেকটা জিনিস, how this temperature can affect the equilibrium yield. টেম্পারেচার বাড়ালে এটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা চেঞ্জ হবে মানে কি, at certain temperature
when we got 20%, then equilibrium reaches dynamic equilibrium. 20% পাওয়ার পর আর চেঞ্জ হয়নি, রাইট? টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দিলাম। How this affects the rate of equilibrium, how this affects equilibrium yield, এটা হয়ে গেল 22%। 22% গিয়ে তারপরে রিঅ্যাকশন বন্ধ হয়ে গেছে। At another temperature, at previous temperature, this was maybe 20, and at different temperature, this may be 22 or 25 or any value, or 18 or 15. কি বোঝা গেছে জিনিসটা? So do you understand how temperature may have different effects? One is on rate, another on equilibrium yield. দুটো আলাদা বিষয়, এটা বুঝো, ক্লিয়ার বুঝো? টেম্পারেচারের ইফেক্টটা দুটো জায়গায়, টু ডাইমেনশনাল ইফেক্ট, এটা বুঝেছো কিনা? This may increase or decrease time to get this. This is called rate. Rate বাড়লো কমলো, if takes less time, rate বাড়লো, if takes this more time, rate কমলো. This depends on temperature. Temperature can affect them, and this separately, but বাদ দাও, temperature time বাদ দাও। This value we get when reaction reaches dynamic equilibrium, we get this value. এই ভ্যালুটাও আবার কমাতে পারে if you change the temperature. That is the effect of temperature on the equilibrium. Understand? দুটো আলাদা ইফেক্ট বুঝেছো? আমরা we are not going to study here now the effect of temperature. Explain করতে পারছেন চাচ্ছি না, but I want to distinguish this clearly when you say effect of temperature on equilibrium yield. So how this is different from the effect of temperature on rate? It difference বোঝো না? Difference, I am giving a simple example. তোমরা সুগার কেন থেকে লিকুইড বের করে নিয়ে আসা জানো, রাইট? সুগার কেন থেকে দেখেছো না ফুটপাতে রাস্তাঘাটে অনেক সময় হুইলের মধ্যে বিটুইন টু হুইলস সুগার কেন গুলোকে ওয়াশ করে পাস করা হয় এবং অনেকবার বারবার রিভার্স করে করে ওখান থেকে লিকুইডটাকে বের করে নিয়ে আসে। তো দেখেছো? ওকে, দেখছো? Here are two things you can apply. Okay, two things you can apply. Suppose 80% liquid in the sugar cane can be extracted. Not 100%, it's not possible. Suppose 80% of the liquids in the sugar cane can be extracted. এখান থেকে বের করে আনা যায়। Okay, this is equilibrium yield. কত পার্সেন্ট? 80%. It's called equilibrium yield. আর 20% বের করা যায় না, suppose. এখন এই যে 80% তুমি বের করে নিয়ে আসছো, you extracting 80%, what time is required? 10 মিনিটে, 5 মিনিটে, 2 মিনিটে? It's called rate. কি বোঝা গেছে? So suppose someone extract 80% of the liquid in 2 minutes. Okay, someone extract 80% in 2 minutes, and someone else extract this 80% in 5 minutes. Car rate beshi? 2 minutes. Okay, 2 minutes, right? 2 minutes. This is called rate. And here, this is the product. After we get certain amount of product, the reaction stops in a sense, because there's no more giving product is not increasing. That's certain percentage. A certain percentage গেতে আমাদের টাইম বাড়বে না কমবে? It may take more time to get there, or it may take less time to reach there. This is called rate. So when you increase temperature, this will take less time, because this increases rate. এইটা পেতে আমাদের টাইম কম লাগবে, আমরা টেম্পারেচার বাড়ালে, রাইট? That you learn. টেম্পারেচার বাড়ালে রেট বাড়ে। তাহলে এটা কি মানে? 20% চেঞ্জ করাকে বলছে না, এটা বলছে যে এটাকে রিচ করতে কত সময় লাগে, এই টাইমটা কম, 15 মিনিটস জায়গায় 10 মিনিটস চলে আসবে, সাপোজ। So this is about rate. And we say now temperature also affect this value. দুটাকেই এফেক্ট করে, রেটও চেঞ্জ করে, এটাকেও চেঞ্জ করে, দুটাকেই চেঞ্জ করে। কথা বলতে কি দুটাকেই চেঞ্জ করে। Suppose I was giving example that someone extracted the liquid from sugar cane taking 2 minutes. বুঝে গিয়েছে? And someone else at warmer place, temperature বেশি, তার কি হলো? সে 80% এর জায়গায় 90% এক্সট্রাক্ট করতে পারে, ইকুইলিব্রিয়াম yield বেড়ে গেল।
that was 90%, yield বেড়ে গেল। Okay, yield বেড়ে গেল and taking 1 minute, তাহলে what happens there? রেটও বেড়েছে, yield-ও বেড়েছে। কথা বুঝে গিয়েছে? রেটও বেড়েছে, yield-ও বেড়েছে। আবার উল্টাটাও হতে পারে যে may get 70% only, 70% extract করেছে, টাইম বেড়েছে, 5 minutes লাগে। তো what happens there? রেটও স্লো হয়ে গেছে আর yield-ও কমে গেছে। বুঝে গিয়েছে? বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? তো আমরা জাস্ট দেখছি এতক্ষণে এত কথা বলে যে these are different. Effect on rate and effect on equilibrium different. আর equilibrium কে দুই ভাবে এফেক্ট করতে পারে। কিভাবে বলো দেখি? The three factors we are talking about may affect the equilibrium in two ways. বলো তো কি? Temperature rate কারবে কেন? May affect equilibrium in two ways. কি ways বলো? আমি বলছি two ways. concentration, temperature, To the way বললা তুমি? I say equilibrium temperature or the factors may affect the equilibrium in two ways. Two ways কি? The rate and the yield. Time বলে কেন? The two ways. One, this may increase product, or if change condition, this may increase product, or this may decrease product. তো রেটের সাথে বুঝতেছো না, আবার টাইম রেট ওগুলাই বলতেছে। আমি এত কথা বলার চেষ্টা করলাম যে রেট আর ইকুইলিব্রিয়াম আলাদা জিনিস। ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে এই 20% হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম, এন্ড দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম yield. এটা বাড়তে পারে, কমতে পারে। দিস ইজ ইকুইলিব্রিয়াম ইফেক্ট অন ইকুইলিব্রিয়াম। আর what time it takes to raise this is called rate. And now my question is, the condition, the change in condition may affect the equilibrium only this time আসলে করতে হবে। This in two ways. Either this will increase this value or will decrease the value. বুঝে গিয়েছে? টেম্পারেচার বাড়ালাম, এই ভ্যালুটা বেড়ে গেল। This may happen. টেম্পারেচার কমালাম, এই ভ্যালুটা কমে গেল। This may happen the other way. আর তো কিছু হবে না। We're not studying rate here, just talking about effect on equilibrium. Or concentration বাড়িয়ে দিলাম, এটা বেড়ে গেল, অথবা concentration চেঞ্জ করলাম, এটা কমে গেল। আর তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। Okay, this is the factors if how affect the equilibrium. হয় বাড়তে পারে, অথবা কমতে পারে। এদিকে যদি বাড়ে তাহলে এদিকে কমবে, রাইট কিনা? এদিকে বাড়লে এদিকে কমবে। আর যদি এদিকে কমে তাহলে কি হবে? যদি এদিকে কমে তাহলে কি হবে? এদিকে বাড়বে। Do you understand this? এদিকে বাড়লে কোথা থেকে বাড়বে? ওই দিক থেকে আসবে। আর এদিকে যদি ওইদিকে যদি বাড়ে তাহলে কি হবে? এদিক থেকে কমবে। So this is how they happen. আমরা একটা টার্ম ইউজ করে থাকি, কেমিস্ট্রিতে আমরা টার্ম ইউজ করি। টার্মটা জানতে হবে। I write here with bracket the position. Do you see this? Yes sir, দেখা যাচ্ছে। Of the position of the equilibrium. I recite the position of the equilibrium. Okay, shifts. The position of the equilibrium shifts. This is a phrase. Remember this phrase, we use this frequently. The position of the equilibrium shifts to the right hand side, or this could be to the left hand side. So this is how this happens. Read this again. The position of equilibrium shifts to the right hand side or sometimes to the left hand side. আমি তোমাদেরকে বললাম না, কি বলেছি? This could be affected in two ways. এটা বাড়তে পারে আর কমতে পারে। এদিকে বাড়লে এদিকে কমবে, right? If this happens, that product increases, yield increases, then we describe the position of equilibrium shifts to the right hand side. This is how we describe. Right side means product, yield on right side. When you get more products, equilibrium is disturbed, equilibrium নষ্ট হয়ে গেল, and product increases on changing the condition. Then we describe this as we say
the position of equilibrium shifts to the right hand side. Okay, যদি ওইদিকে shift করে, shift বলে, shift, move or shift. This can be opposite. যদি প্রোডাক্ট এমন কিছু করলাম প্রোডাক্ট কমে গেল, তখন আমরা কিভাবে লিখবো? Left hand side. The position of the equilibrium shifts to the left hand side. So are you able to use the phrase টা ইউজ করতে পারবে সবসময়? Either the left or right, the position of equilibrium এভাবে বলতে পারবে. Okay, I show you clearly. If we change this temperature, suppose this was at 20, right, 200, right? Suppose আমি temperature change করে দিলাম, you may get things like this. Here is 70% and here is get 30%. Look, previously that was an equilibrium. That was an equilibrium. Equilibrium মানে আর চেঞ্জ হবে না. That was there, but চেঞ্জ হওয়ার উপায় আছে. Three conditions may affect them or change them. তিনটা কন্ডিশন আছে চেঞ্জ করতে পারে. তিনটা কন্ডিশন আছে, হচ্ছে টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দিলাম, এরকম হলো. If this happens by changing temperature, তাহলে আমরা কি বলবো? দেখো, বলো দেখি, what would we say? কি লিখবো বলো? Position shifts to the right hand side. Right hand side বেড়ে গেছে না? বেড়ে গেছে. So in that case we will write here the position of the equilibrium shifts To the right hand side. to the right hand side. Are you clear? এরকম হলে আমরা এভাবে বলবো. Or this could be like this: if position of equilibrium shifts to the right side, then product increases. If somehow the position of equilibrium shifts to the right hand side, then you will understand the product yield will increase. Okay, and for opposite case, what would happen? যদি এরকম এদিকে বেড়ে যায়, this didn't happen, that এই যে 80 টা হয়ে গেছে 90, এরকম হতে পারে, আর এটা হয়ে গেল 10. By changing temperature, this might happen, that here is 90, here is 10. তাহলে আমরা কি বলবো বলো? The position of equilibrium has shifted to the left hand side. So আমাদের, thank you very much. আমরা জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন করেছি so far. This general introduction, যেটা হচ্ছে আমরা বুঝলাম যে ইকুইলিব্রিয়াম কে এফেক্ট করা মানে it's not time, it's not rate. Okay, it's about amount of reactants and products, comparative amounts and products. This is called equilibrium, and affecting equilibrium means either product increases or decreases. Okay, nothing about rate. Yes, temperature also affect the rate. That's a different case. That takes less time or more time to get but this changes, this is equilibrium. Okay, shall we clear? This changes, this is equilibrium. And this may happen in two ways, only in two ways, either increase or decrease. And if increases, we write equilibrium shifts to right, or decrease, equilibrium shifts. Clear? So identity হয়ে গেছে, আমার general introduction হয়ে গেছে. এখন আমরা দেখব how temperature affects the equilibrium. How does do this? Explain করতে যাব. বুঝে গেছে? Explain করতে. And then concentration, then pressure. Today is just temperature. শুধু temperature নিয়ে কাজ করব. And you will understand things very clearly if you do not mix up them, these two factors, two things. একটা হচ্ছে rate, একটা হচ্ছে equilibrium. এই দুটোতে জ্ঞানজাম করে ফেলো, তাহলে কিন্তু তোমার জ্ঞানজাম রয়ে যাবে। আর if you are clear, very clear about rate মানে কি আর equilibrium yield মানে কি, if you understand this two separately, then you won't have any problem. Clear বুঝতে পারবে. And for this, get the live example that I was telling. Sugar cane থেকে sugar extraction করা. Okay, liquid extraction করা. And how long you need to extract, that is called rate. You may get less time or more time, that is rate, increasing or decreasing. But what percentages of the liquid you can extract, this is called equilibrium yield. দুটো আলাদা জানিস না? একজন বলে, এই আমি তো 2 মিনিটে এইসব করতে পারি, তুমি কি 10 মিনিট লাগতেছে? You are taking 10 minutes to extract the liquid. I can do this in 2 minutes. So তার মানে কি সে ফাস্ট? But this person, the new person,
যারা বলতেছে 2 মিনিটে করতে পারি, সে হয়তো মাত্র আসছে, তারা সবাই চলে আসছে। আচ্ছা, আমরা তোমাদের জন্য ওয়েট করছি এবং গল্প করছিলাম, রাইট? সো নাও গেট হিয়ার। একটা পয়েন্ট শেষ হয়ে গেল, এন্ড ইউ নিড টু রিমেম্বার দ্যাট, এন্ড আই এম গোয়িং টু সেকেন্ড পয়েন্ট, আরেকটা জিনিস পড়াবো, তারপরে আমরা টেম্পারেচার ইফেক্টটা দেখব। ওকে, তারপরে so one idea, you already got one idea of how equilibrium position could be affected. This is one. And second thing is about exothermic and endothermic reaction. Okay, so when we talk about the reversible reaction in dynamic equilibrium, you got the reactants forming products and products forming reactants back. Here, you know, here is not a one reaction. Here are two reactions. Clear? How many reactions are here? How many reactions are here? Two reactions. How are two? How are the two reactions? One is forward, another one is backward. Yes, it's here reflection. Reactant giving products and products giving reactant back. This you see now clearly, right? So here are two reactions. There's the first one, we say forward, right? Right? Forward reaction. And this one we say backward reaction. Half full forward reaction and backward reaction. Two reactions are here, understand? And here is a delays. And here is a sign. And here is a value, right? Suppose this is negative. Suppose this is negative. Negative means, what does the negative mean here? Exothermic. And we'll have a value. যেকোনো value হতে পারে. I don't write the value. I don't need the value. I don't need the sign here. So is this exothermic or endothermic reaction? Exothermic reaction. So negative means exothermic reaction. Next question. Do you remember the previous fact or previous question? How many reactions are here? Two. And here you get negative, exothermic. So now next question. Which of the reactions is exothermic? Forward or backward? Forward. Okay. So answer is this value and sign is for forward reaction. So if this is negative, then exothermic, and exothermic is the forward reaction, not the backward reaction. Understand? Everybody clear? So the value given, the sign given, always for forward reaction, not for the backward reaction. So question, so what should be the value and sign for the backward reaction? Is my question. Here are the two reactions. Yeah, simple. This is also simple. Thus the signs will be different. Sign will be opposite. If this is Positive. negative, if this is negative, the backward reaction, the sign will be positive. So the value will remain same. Understand? Value will remain same. Suppose this, I give a value 180 kilojoule per mole. Okay, suppose this gets a value. Forward reaction minus 180 kilojoule per mole. Backward reaction, what is that? Plus 180 kilojoule per mole. Plus 180. So in any reversible reaction or any dynamic equilibrium, you will see here, there are two reactions, forward and backward. And the values given, the sign given always for a forward reaction. And for backward reaction, this will be with same value, just with opposite sign. So if one is exothermic, the other will be endothermic. If the forward is endothermic here, the backward will be exothermic. Clear? Exothermic. Very simple fact. I think this is clear. Now we apply. So we got two things already finished. One. Sir, forward reaction কি always exothermic হয়? No. Some reactions forward are exothermic, and many other reactions forward are endothermic. Okay, we'll check the sign, then we'll decide what would happen. Clear? So we got two things. One, equilibrium affected হওয়া মানে কি either yield increase করে or decrease করে. We're clear that, and there's no relation with time. That's different thing. Equilibrium yield বাড়ে বা কমে একটা জিনিস বললাম, আরেকটা জিনিস পড়েছি যে here we have two reactions, exothermic and opposite is endothermic. Clear? So just this, it still get negative. Now we get the main statement about how temperature affect
the equilibrium, the position of equilibrium. How temperature affects the position of equilibrium. After sentence, just one sentence. If you understand, can apply, finished. After sentence. What is the sentence? Increasing temperature. I start, listen carefully. Increasing temperature, I mean greater temperature. Greater temperature causes the position of equilibrium to shift. Remember, do you remember? Equilibrium position could be shifted to right or to be left. So what does it do? What does it do? Increasing temperature causes the position of equilibrium to shift. No, to the endothermic direction. So do you get the sentence statement? Statement is clear? If the statement clear, I should write the statement, right? There's a long sentence. The position, not that, an increase in, right? An increase in what? Temperature. Temperature. Okay, causes the position of equilibrium to shift. Causes the position of equilibrium to shift. So you know this can be shifted in two ways. One is forward, another is backward. And I say here, I don't say forward or backward. I write here to the endothermic direction. এটাও একই mean করে একটা direction, left or right. Okay? Shift to the কি বলো দেখি? Endo. This is the main Endothermic keyword. direction. It is the main keyword, so I write in capital endothermic direction. It's finished here. Okay, this is finished here. This is general statement, but you need to apply this in different reactions. এটাকে apply করতে হবে এক এক reaction এ এক এক জিনিস apply করতে হবে. This is very simple, very simple. Believe me, this is very simple. So now look at this reaction. If this is an equation and this is a reaction, reactants giving products, here is delta, here is negative sign. Okay, so which direction is exothermic here? Which direction is exothermic here? Bolo. Which direction is exothermic here? Forward. The minus and value given for forward reaction minus means the exothermic. So forward reaction is exothermic. And which direction is endothermic here? Backward. Right? If this is positive in some reaction, this could be positive. Then forward is endothermic, right? So you need to first check which direction is endothermic. Because endothermically that will be shifted. এটাকে দেখে নিতে হবে কোন ডাইরেকশন endothermic. Left right বললে হবে না. Left right পরে. Endothermic দেখতে হবে. So here left is endothermic, right? Now we get left. Left খালি আন্দাজে বললে হবে না. Endothermic যেটা সেটাই. So here is left because it is negative. Are you clear? Everybody clear? For this reaction, endothermic is left, right? So temperature বাড়লে কোন দিকে শিফট করবে? What does it say? কোন দিকে, রাইট সাইডে না লেফট সাইডে? কোন দিকে শিফট করে, রাইট or left? Left. কেন left? Left. Because left is endothermic. Look carefully again. Left is endothermic. আমার মনে হয় দুই একজন মিস করতেই পারে, কনফিউজ হয়ে বসে থাকে। কনফিউজ হলে আবার আর কিছু শোনে না, টাইম যায় এসে যায় যে ধান্দায় বসে থাকে। So I show you. Look, at মনে করো at 200 degrees centigrade, I show you. Suppose this is at 200 degrees. Reaction was carried out at 200 degrees centigrade, and reaction reaches dynamic equilibrium, giving here 70% reactant and 30% product. Suppose this is there. Okay, and this reaction is exothermic, right? And if we increase the temperature at 300 degrees centigrade, predict the value. যে কোনো একটা ভ্যালু বলো দেখি কি হবে, বলতে পারবে ভ্যালুটি কি হবে? What could be the value here? 60-40. Someone says 60-40. I write here 60%, 40%. Okay. And temperature কি বেড়েছে?
ওকে, টেম্পারেচার বেড়েছে, রাইট? ওয়েট, টেম্পারেচার বেড়েছে না কমেছে বলো দেখি, কম্পেয়ার টু ফার্স্ট ওয়ান, বেড়েছে? ওকে ওকে, if you say 60-40 then which direction has this shifted to? কোন দিকে শিফট করেছে বলো? রাইট সাইডে, রাইট? and right side is Right. exothermic, right? Right side is exothermic. So as per your suggestion you say exothermic direction এ শিফট করবে যদি টেম্পারেচার বাড়ানো হয়, রাইট? টেম্পারেচার বাড়িয়েছি, এগেইন টেম্পারেচার বাড়িয়েছে, yield বেড়েছে, that you have suggested, yield বেড়েছে, the forward direction is exothermic. তাহলে increasing temperature accordingly increasing temperature causes the position of equilibrium to shift to the exothermic direction, right? Is that the statement? So this is wrong. So this value you suggested is wrong. Understand? We have increased temperature. Are you clear about increasing temperature? And theoretically, you know, this should cause the position of equilibrium to shift to the endothermic direction. Temperature বাড়িয়েছে, endothermic direction shift করবে। কোন side endothermic? কোন সাইড এন্ডোথার্মিক বলো দেখি? এই সাইড না? এই সাইড, তাহলে এই সাইডে বাড়বে। শিফট করা মানে কি? এই সাইডে বাড়বে আর এই সাইডে কমবে। So what will happen here? এই পার্সেন্টেজ কত হয়ে যাবে? 80, or you could write any value, আমরা জাস্ট চেক করছি, and this will be less here. এখন তোমরা সবাই বুঝেছো কিনা বলো? অনলাইনে যারা আছো, if you have any problem, anybody? তো মিস্টেকটা দিয়ে শুরু করেছি, this has been very good. This has been very good. মিস্টেকটা দিয়ে শুরু করেছে, এদিকে বাড়িয়ে দিয়েছি, মানে এদিকে শিফট করেছে। কেন এদিকে শিফট করেছিল? টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিয়েছে। টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলে তো এক্সোথার্মিক ডাইরেকশনে শিফট করতে পারে না। It says it's supposed to shift to the endothermic direction. Endothermic direction is the opposite direction. Clear everybody? Okay, now here. Yes, sir. আরেকটা অপশন দেই, giving another option. Suppose if this is at 150 degree centigrade temperature, so leave this, এটা নাই, এটা বাদ দাও। If this is at 150 degree centigrade, মানে টেম্পারেচার কমিয়ে দিয়েছে, তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? এখন কোন দিকে শিফট করবে? Yes, temperature বাড়ালে, look at the statement. Statement says if you increase temperature, endothermic direction is shift করবে. What does it say? If you decrease temperature, what should happen? Exothermic direction is shift করবে. Which direction is exothermic here in this equation? Right or left? When direction exothermic? Right. So right side বাড়বে. So this was 30. Now don't compare with 300. Compare with the first one. And this is increases 40, and this is maybe 60. Are you clear? Everybody clear? Shabbai clear hoyecho? Yes, sir. Everybody clear? Okay. So if you are with me, only kichu bhabcho na, ei to kothin jinis. Okay, very good question. Very good question. If the release is positive, what would happen? Very good question. That I was planning to talk about. So another reactant, and here get a product, and here you get delays is positive. Another reaction. So here are two reactions again. One is forward, another is backward. The sign says that the reaction is endothermic. So which reaction is endothermic? The forward reaction is endothermic. Backward is exothermic. Okay. Now at certain temperature, suppose this is at 100 degrees centigrade temperature, you get a reaction, and this gives here reactant may be here 15%. I told you the percentage of the amount varies from reaction to reaction. 15%, and this may be here 85%. What is the temperature? This happens at 100 degrees centigrade. Okay, and if I say at 200 degrees centigrade, what would happen? কোনটা বাড়বে বলো দেখি? রিঅ্যাক্ট্যান্ট বাড়বে বলছে। রিঅ্যাক্ট্যান্ট বাড়বে, তাহলে রিঅ্যাক্ট্যান্ট যদি বাড়ে, I write here 20%, আর প্রোডাক্ট কমবে, right? I write here 80%. Do you all agree with this? Agree করছো? Do you all agree with this? এই ভ্যালুটা কি ঠিক আছে? একজন সাজেস্ট করেছে যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট বাড়বে। Is this okay? ওয়াসিফ কি বলে? পারবে না? কেন পারবে না বলো? No, sir. এইটা বাড়বে না কেন সেটা বলো।
কে বলতে পারবে? ওকে বলো। ওকে, সো আমরা কি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করেছি? ইন দিস সাজেশন টেম্পারেচার কি ইনক্রিজ করেছি? দ্যাট ওয়াজ 100, এখন কত হয়েছে? 200 ইনক্রিজ 200 করেছি। খুব সহজ কথা, কিন্তু টেম্পারেচার বেড়েছে না কমেছে? বেড়েছে। টেম্পারেচার বাড়লে কোন দিকে শিফট করে? দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টেটমেন্ট। কোন দিকে শিফট করে? এন্ডোথার্মিক ডাইরেকশন। তাহলে হুইচ ডাইরেকশন ইজ এন্ডোথার্মিক, লেফট অর রাইট? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু সে? এই ভ্যালু কি বলছে, কোনটা এন্ডোথার্মিক বলো? রাইট। তাহলে তো রাইটে শিফট করার কথা, সে লেফটে শিফট করেছে, ঠিক হয়েছে? কোন দিকে শিফট করেছে? লেফট সাইডে শিফট করেছে। দিস ইজ রং, দিস ইজ সাপোজ টু শিফট টু দ্য রাইট, রাইট? তাহলে কি হবে? 10 and here should be 90. So why this happens? Because increasing again, the statement, the explanation is very simple. The statement or explanation is very simple. Increasing temperature will cause the position of equilibrium to shift to the endothermic direction. Which direction is endo here? Right, because it's clearly written, this is there. Right. Positive, okay, positive. এখন if this is a question, আমরা বুঝে গেছি, এখন আমি একটা কোশ্চেন দিয়ে লিখি যে if you need to explain here, এটা এক্সপ্লেইন করতে হয়, তাহলে কি করব? at higher temperature, how to write this? অ্যানসারটা কিভাবে লিখতে হবে? at higher temperature কি হবে? I write the position of equilibrium. I need to write the position of the equilibrium. Shift Look, to I told you endothermic that to direction. remember the phrase. The position of equilibrium Shifts to endothermic direction. to the right hand side. What is right here? At higher temperature, the position of equilibrium shifts to the right hand side as this is explanation, as right hand or forward, as the, এটা কিন্তু পরে ইম্পর্টেন্ট কথা, as the forward reaction is বলো কি? Is endothermic. This is how you will have to explain. This is the answer. How to write this? Why should the yield increases if temperature is greater? Explain করতে হবে এরকম করে. You need to mention here forward direction is endothermic. এটা বলতে হবে. It must be there. That must be there. It has a mark. Forward direction here is endothermic, and বলছে yield বেড়েছে, and equilibrium right shift করছে. তিনটা পয়েন্ট আছে. Here are 3 points in this explanation. One, forward direction is endothermic is mentioned, and equilibrium has shifted to right side is mentioned, and yield increases, this is there, yield increases, this is the mention, yield increases, this is a value given here, value not থাকলে লিখতে হবে, the value yield will increase. আমরা সবাই clear হয়েছে? So now get here, if the temperature at lower temperature, we use a different temperature, this is here at maybe 80 degrees centigrade, what do you expect? Temperature কমিয়ে দিলে কোন দিকে শিফট করবে? Temperature কমিয়ে দিলে কোন দিকে শিফট করবে? Left side. Left side. This was 15. Now this is 10. And what will happen here? 80. And so yield decreases, right? Yield decreases. Why? Equilibrium position shifts to the left side. Why? Because temperature is decreased and equilibrium shifts to the left. Left is exothermic. Left exothermic era বলতে হবে. Everybody clear? Everybody clear? So আমরা এখন কিছু ওয়ার্ক দেব, as for homework exercise, ছোট ছোট কাজ দেব. Okay, everybody get ready. And if some of you are stuck on negative thought, certainly some of you have stuck to the negative thought. অবশ্যই আছো, আর তারা কি করবে? তারা অবশ্যই বাসায় ভিডিওটা আরেকবার দেখবে. Very simple. I show a real example here. Nitrogen gas reacting with hydrogen gas. Okay, this is 3 mole and equilibrium sign. This gives you ammonia gas. Okay, and this is your 2. And daily for the দেখা যাচ্ছে না.
nitrogen gas reacting with hydrogen gas, and this equilibrium sign giving you ammonia gas. These are all gaseous, and Delhi's here is minus 92 kilojoule per mole. Okay, come on, minus 92 kilojoule. The reaction happens at higher temperature. Higher temperature reaction to high. This is at what? Temperature at 450 degrees centigrade. If the temperature 450 degrees centigrade, you suppose yield here is reactant here is 85%, and here maybe 15%. This is there. Okay, and if the temperature is 400, what would happen? If temperature is 500, what would happen here? And in both cases, you will have to write the explanation. Explanation the mone ache ami je likhlam ei je explanation. Explain why you get these values. You will write the certain value. 5% কম বেশি করে দেবে, হ্যাঁ 5% কম বেশি করে অ্যানসার লিখবে, and will explain যে কেন বাড়লো কেন কমলো. Okay, in your explanation there should be mentioned clearly 3 things. একটা তো বাড়লো কমলো এটা তার এক্সপ্লেইন করতে পয়েন্ট দেওয়ার দরকার নাই. I talk about 3 things to be included in the explanation. একটা তো এখানে ভ্যালুতেই লিখতেছো বেড়েছে বা কমেছে, yield increases or decreases, that's there. এখন কোন দিকে শিফট করবে and কেন শিফট করবে এটা মেনশন করে দিতে হবে, বুঝতে গিয়েছে? So you're getting this homework. So just copy this and then our class is finished. So first copy, then thank you.